Հարգելի բարեկամներ, այսօրերին Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում տեղի է ունենում 70-րդ տարեկան վեհաժողովը, որին մասնակցելու համար Նյու Յորք են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Այժմ սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր պատրաստած ակնարկը այս պաշտոնական այցի մասին։ United Nations was created after World War II with only 50 members. Today, it is the largest international organization represented by 193 member nations. Every year during the UN General Assembly in New York, the heads of states gather to discuss issues concerning humanity across the globe. This year's Armenian delegation was led by the President of Armenia Serzh Sargsyan and Minister of Foreign Affairs Eduard Nalbandyan. Mr. Nalbandyan, who had arrived to New York earlier, had several important meetings, including with members of Minsk Group. During the meeting, Mr. Nalbandyan stressed the worrisome fact that Baku continues to ignore its ceasefire responsibility. Mr. Nalbandyan also held one-on-one meeting with his Azerbaijani counterpart. Later, the President of Armenia Serzh Sargsyan also had a meeting with Minsk Group, where he discussed the dangerous and tense situation in Nagorno-Karabakh, where Azeri forces continues to shell peaceful border villages. During his visit, the President of Armenia was invited to speak at the United Nations Leaders Summit on Peacekeeping. In his speech, President Sargsyan stressed that despite tensions at the Armenian border, today Armenia is an active participant in peacekeeping operations around the world. I am proud to note that despite the tension present in the Armenian borders, Armenia's engagement in the area of international peacekeeping has gradually expanded both geography and quantity and quality-wise. Currently, Armenia is already an active contributor to the international peace and security, and in the course of the preceding decade, it accumulated considerable capabilities in this area. Since 2004, Armenian peacekeepers joined the operation in Kosovo, and later the same year, the one in Iraq. Since 2010, we have taken part in the International Security Assistance Force in Afghanistan. Since 2015, we have partaken in the Resolute Support Mission, and as we have declared on numerous other occasions, we will stand there with our international partners as long as necessary. On September 29, President Sargsyan spoke at the General Assembly at the United Nations. He began his speech with words of gratitude to Pope Francis for organizing an historic Mass at Vatican. The President also thanked all the governments around the world that have officially recognized Armenian genocide. In his speech, Mr. Sargsyan discussed the current troubling situation at Artsakh, which continues to face unprovoked military aggression from Azerbaijan. Ցանկանում եմ վեհաժողովի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը ի լրումն տարատեսակ սադրիչ գործողությունների արդեն սկսել է կիրառել խոշոր տրամաչափի հրետանի, կրակի տակ պահելով ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանամերձ շրջանների խաղաղ բնակավայրերը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի սահմանամերձ գոտում ադրբեջանական ռմբահարման զոհ դարձան 3 կին, իրենց տանը, իրենց այգում խաղաղ աշխատող հայ կանայք։ Հարց, կա որևէ բանական արարած, ով կարող է որևէ չխեղված տրամաբանություն ցույց տալ նման վայրագության մեջ։ Մեզ համար արդեն ակնհայտ է, Ադրբեջանի ղեկավարությունը անդառնալիորեն կորցրել է ոչ միայն իրականության զգացողությունը, այլև մարդկային բոլոր նորմերը։ He also spoke about the dire situation of Armenians in Middle East, particularly in Syria and Iraq. Սիրիացի ժողովրդի համար ծանր ժամանակաշրջանում դժվարությունները կիսում են նաև դարերով այդ տարածքներում ապրող հայությունը։ Մենք մեր ուժերի ներածին չափով փորձում ենք օժանդակել փախստականներին։ Մինչ օրս Հայաստանն ընդունել է ավելի քան 16000 փախստական Սիրիայից։ Նրանց ընդունման թվով Հայաստանը առաջիններից մեկն է Եվրոպայում։
Հայերը լավ գիտեն փախստականի տարագիր ճակատագիրը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի թիվը անհամեմատ մեծ կլներ, իսկ վերապրածների ճակատագիրը շատ ավելի դաժան, եթե այդ ծանր շրջանում մեր ժողովրդի կողքին չկանգնեին մեր բարեկամ երկրները։ During his 2 days visit to New York, the President of Armenia held several high-level meetings. After New York, the President traveled to Washington and then to Los Angeles.